All right, welcome, ladies and gentlemen. Welcome to the Opulence Empire Awareness Day. We are so excited and beyond honored to have a phenomenal powerhouse young woman who I'm so proud to call a dear sister, a friend, a mentor, an amazing leader and an upline in our company. She's here today to share her incredible story, all her challenges, how she came over it, and we're all here to learn. So the program will go, Steph will be talking in English. As she goes along, she'll be pausing. I'll be translating in Somali because we do have a lot of Somali speakers. And then we're going to have some Q&A, and then we're going to have another, basically people that want to share anything that they want to share. And then we're going to close out the night. All right. So without further ado, I would like to introduce officially our amazing guest for the night, a special guest. She is none other than Stephanie Wise. She is a single mom who saw the potential to create a life of financial freedom for her family and 10-year-old son Levi 9 years ago. She has been an entrepreneur since the age of 19 and is a dynamic leader who has experienced mentoring over 100 people in a franchise environment in her previous career. She is passionate in developing people to live their highest potential and has a dream of being a motivational speaker to impact as many lives as possible. She's an international trainer and supports an organization of over 1,800 partners in 41 countries, which I'm so proud to be one of them, around the world. Please help me welcome none other than Stephanie Wise. Welcome, my dear. Wow. Thank you so much for that warm introduction. I'm super excited to be here with you all today to share a little bit of more of my journey. Mashallah, this group is fantastic. I see the lines filling up and I'm excited. I'm just excited to be here to allow everyone to get to know me a little bit better and my journey and some very important lessons that I've learned along the way in my career and business, and of course, being a partner with Opulence. So I'll just pause and let you translate after a little bit, okay? Absolutely. So team, waxaan rabaa inaan saadin sheega waxa waaye English iyo af Soomaali labadu way ku soconaysaa. So Stephanie markay English waxay ku hadasho afkeena hooyaan ku bedelayaa. So waxaa hadartaan ayadii baan dadka u sheegay qofka ay tahay waxaan rabaa af Soomaali inaan ku bedelo qofka ay tahay. Stephanie Wise yaa waaye. Stephanie waxa waaye hooyo weli caada kaligeed ah. Hooyo kaligeed ah waaye waxay aragtay 9 sano ka hor waxay aragtay in ay samaysato ayada iyo wiilkeeda yarka oo hadda 10 sano jirsaday inay samaysato financial freedom, in ay ka madax banaanaato ee qof ay u shaqayso. Sidoo kale ilaa iyo 19 sano markay jirtay gabadhan sideeda waxay ahayd self employed, weligeed cid uma shaqayn ilaa 19 sano markay jirtay. Marka 19 sano ay jirtay waxay tababartay 100 qof ay tababartay businesskeedii hore. markasta waxay jeceshahay in ay dadka develop garayso, inay dadka kobciso, ay wax yani cusub ay barto. bay jeceshahay markasta. waxyaabaha ay marka ku haminaysa maxaa ka mid ah inay noqoto motivational speaker, dadka waaniya oo maskaxda u dhisa oo niyadda u dhisa inay noqoto jeceshahay insha Allah. Sidoo kale haddeertaan idin hadlayo waxay tahay trainer, tababare waaye oo international adduunka ah. tiimkeedana maanta muxuu marayaa 1,800 oo kulligeena ka mid nahay, kulligeena ka mid ah tiimkeeda. waxayna kala joognaa 41 wadan adduunweynaha oo dhan, marka ila soo dhaweeya waxay tiri aniga waxaan jecelahay in la wadaago journey-gayga, sheekadaydan rabaa inaan la wadaago insha Allah, waxyaabihii ay kasoo caqabadihii ka hor imaaday iyo sidii ugu soo gudubtay. So aynu dhuuxna aynu dhageysano. Well, I think it just makes good sense to start from the beginning. For those of you who have heard me share my 2-minute story here and there on different calls, and for those of you who haven't, it's helpful to start at the beginning. So as Ifra mentioned in my introduction, I've been an entrepreneur since the age of 19, but even before that,
from a little girl, I always had this desire to work, to be my own boss, to work for myself. And why? Because I watched both of my parents slave their entire lives working so hard for somebody else, and we barely were ahead, right? So from when I was growing up, it's like I see my parents working so hard. They weren't there a lot of the time. They were trying to do their best, always doing their very best. And we always had food on the table. We always had the basics, but it was, we lived in poverty. And I told myself, I don't want a life like that. I want to be able to control my own economy. I want to be able to create something that I'm proud of and not be just burnt out, tired trying to raise my family. And so my source of inspiration to be a business owner and to work for myself actually stemmed from a very young age. Ifra. Or do you want me to go longer, Ifra? I'm happy to. It's up to you. Amazing. No, it's perfect. And your translation abilities. It's perfect. It's perfect, Okay. my dear. So waxay tiri aniga waxay tiri waxyaabaha igu dhaliyay tiri in aan ganacsi aan xor u ahay samaysto maxaa waaye ilaa iyo yaraantaydii waxaan arkayay tiri hooyaday iyo aabahay oo slave maxaa waaye addoon u yihiin shaqadooda iyagoo intaas tacab ku jira arkaya waxa inay tiri aniga ma doonayo noloshan tacabka inaan ku noolaado waxaan rabaa nolol ka fiican waa waxa iyadoo 19 sano jirto ee u bilowday ganacsi kaasay hadda marka inoo soo wadaa. Yeah, so I was going to university to study business, to continue on that path. And I was actually introduced to a company that provides a really great environment for teaching students how to run a business in a very different industry than what we're in now. It was painting houses, house painting. And it was a franchise environment. And I thought, wow, this is a perfect way for me to learn how to run a business without a lot of the risk, without having to invest a lot of capital, to have the support and training and systems that I needed to be successful. And so from the second I heard about that, I was like, gotta do it. And I stretched myself. I didn't have a vehicle. I was, didn't have a lot of money either putting myself through university, but I was committed to making it happen because I saw that as a perfect way to learn how. And so from the age of 19, I started working with that franchise. I actually spent almost a decade with them, first running my own business and then teaching other students how to do the same thing that I did. And that was where I found my love, where I discovered and found my love and my passion for teaching people about business. It was about contribution. It was about helping other people achieve success and contributing in a positive way to the development and growth of other humans. And that discovery for me changed it all and is a big factor to, the rest of my journey and where I am today. But that's really where it started. Okay, so waxay tiri aniga marka hore jaamacadda waxaan bartay business baan bartay markii aan jaamacadda ku jiray baa waxaa la ii soo bandhigay tiri fursad ganacsi ah oo ah dadka guryaha rinjiyeeya iyadoo marka jaamacad dhiganayso bay bilowday in ay guryaha rinjiyeyso muddo 10 sano ah bay guryaha rinjiyeyn jirtay jaamacaddeeda xataa way soo wadaa hadda kor aniga waxyaabo ii sheegtay waxa kamid ah inaysan hal sensi oo deyn aysan qaadanin ee waxay ganacsigaas ka samaysay isaga bixisay maxay kaloo dhahday waxay tiri 10 sano aan ka shaqeynayay dadka baraya sida guryaha loo rinjiyay maxaan ogaaday tiri sideedaba inaan jeclahay dadka inaan wax ku soo kordhiyo dadka inaan noloshooda wax ka bedelo 10 sano gudahood aan ku ogaaday tiri inay tahay ba wixii la iigu talagalayba ee tahay dadka noloshooda inaan wax ka bedelo aysan ahayn kaliya jaamacad aad shaqo fiican iska hel kaliya aysan ahayn inaan sameeyo contribution oo wax ku soo kordhiyo bulshada iyo dadka aan ku noolaa. Right. So after discovering something that really motivated me, that really lit me up, and I think
in anything we do in our lives, like in whatever you try, if you find something that really gets you excited, follow your intuition and just see where that can take you, because our intuition is powerful in more ways than we understand. So I was happy, with that company. I moved my way up the ranks, if you will. When I had my son Levi, it wasn't possible for me to manage a team of 20 franchisees where they need my attention all the time. My lifestyle, my life circumstances changed. And the president of the company created a role for me. So I was working with new coaches. I was involved with more like the systems and process development for our company, which was Ontario to Eastern Canada. And that was all fun. I had what I wanted. I made great money, worked from home, had flexibility. But there wasn't anywhere else for me to grow. I had kind of reached a point of stagnancy in that role. I wasn't challenged anymore. And for me, if I'm bored or if I'm not challenged, I don't stay, right? Not that I jump around, but that's important to me in having that fulfillment in my work, in always growing and learning and being challenged in different ways for me to feel fulfilled. And so I was open to opportunities. I'll let you go from there. Okay, so waxay dhahday markii ay ogaatay sideedaba inay jeceshahay dadka inay wax barto ay kobciso kombanigii waxay arkeen shaqadeeda say u fiicneed kor bay u sii qaadeen ilaa iyo ay gaartay heer 25 qof oo iyadoo kala ah oo xorkooda u shaqaystaan oo guryaha rinjiyeeyaan oo hadba contract sameeyaan ee ayada madax u noqotay. waxay tiri waxaan gaaray heerkii ugu sareeyay. aniga waxay tiri shakhsiyan marka saa u samaysanay waxa waaye tiri markii aan wax ka sal gaaro ma iska fadhin karay tiri. dad ma aragtay markay waxooda helaan alxamdulillah habbi iska yihiin meel iska anisaas ma ihay tiri. markaan arkay tiri waxa markii aan gaaro heerkii ugu sareysay waxa markasta raadiyaa wax challenge garay. challenge waxa waaye wax yacni igu rida in aan si fiican u sii shaqeeyo ama caqabad yacni waxuun oo hadhow tisaan yacni si fiican u sii shaqeeyo. sababtoo qofka marka uu noqdo comfortable uu la qabsado adoo dhan inta hore ma ka dadaalaysid sidii hore uma dadaalaysid laakiin markay hadba wax cusub kugu soo baxayaan waa sii dadaalaysaa. marka ana shakhsiyan waxaan gaaray tiri heer aan diyaar u ahaa wax kale inaan bilaabo sidii aan u dareemo haddana sidii aan dareemayo waaga hore ay bilaabayso kombanigan oo ahayd dadaalkii dheeraadka inay la imaato. So there was some time where I was still, there overlap between, being a partner of a company and also working full time. But I just wanted to share a little bit of that journey and what came to be for me to want to look for and be open to something in this profession or even just in general online and being open to opportunities. So it was actually my mentor in that business, in that painting business. Her name is Sophie, who came to me one day and she said, Steph, I've found our retirement plan. And I said, okay, you have my attention. I'm listening because she taught me everything that I know about business. So I am open to learning and hearing from her because I trust her judgment, respected her in business. And, that was pretty exciting for me. Now, before Opulence came along, we did do another company together. And it was not even remotely close to what we have here at Opulence. And I discovered that very quickly. But I remember being introduced to network marketing, like the idea of network marketing was like, wow, this is how we can create leverage. This is how we can, really have a massive impact by growing and supporting a team anywhere in the world, not just in my city where I had my little franchises, right? And so that my mind expanded when I was introduced to network marketing for that reason alone.
And the idea of it was exciting to capitalize on. marka waxay dhahday aniga oo heerkaas joogo sadhahay talow xagee wax cusub ka bilowdaa gabadhii u soo bandhigtay company-ga hadda markaas ay ku jirto oo ahayd dadka rinjiyeeya guryaha gabadhaas ay imaatay tir maalmaha kamid ah waxay tiri Stephanie waxa inoo soo helay company aan rajeynayo inaad aad iyo aad uga heli doontid oo runtii ku noqon doona wixii aad ku retire garayso oo shaqada markaa ka fariisatid dhaxalgalkaagi ku noqon doona waxa inay tiri muxuu yahay company-ga marka kan hadda oo Opulence intay la soo bandhigin mid kala jiray tiri so midkaas waxaan ka bartay tiri waxa la dhaho network marketing aan ka bartay iyo sidii qofkii yani dhaxda u xirta uu yahay waxa kaliya oo ganacsi maanta la dhihi karo waa dhaxalgal ah wax adiga kaliya aysan ahayn waxa aad soo gelinaysa ee tahay intaasoo qof oo wada shaqaynayso kulligoodna ay faa'iidayaan laakiin dabcan company-gaas uma dhaweynay ku leedahay keenna markay noqoto dhaqaalaha sida loo sameeyo waana waxay noo sheegaan maalin kasta dadka kale qofkii soo maray company-yaal kala yaqaano waxay ku leeyihiin isku mid ma aha kan ugu dhaqaalo fiican waa midkeena Opulence laakiin kaas idea-dii ba at least ka qaatay tiri oo ahaa network marketing. So going back to a big part of what I wanted to create in my life, thinking of how I grew up and, what circumstances were there. The other thing that I saw for myself with this industry was being able to create freedom and to have choices. I've never really had like a massive desire to be super, super wealthy, but to have choice and to have freedom and not be constrained or controlled by our circumstances and not letting our circumstances define us. That was the other thing I saw for myself in the industry. And Sophie and I got to work. So in this other company before Opulence, we worked hard. With both of us are achievers. And there were some tricky things about the compensation plan that based on our efforts, you would have expected that we would have been earning a lot more. And the amount of people that our team was growing by and how quickly we were doing things, but it wasn't the case. And it was out of our control to a certain point without getting into technicalities of the compensation plan. So needless to say, it was a bit frustrating. So at that point, after about a year in, I was like, I don't know, like, this isn't what I was expecting it to be. We should be further ahead. Like what's wrong? Like, why isn't it just clicking and taking off? And that's a lesson in business too, because, success is never created overnight, but I would have expected after a year to have been a bit further ahead given the efforts we were putting in. And so at that point I was a little bit frustrated. And then that's when Sophie came to me again. She's like, you're probably not going to want to hear this, but I have something else that you need to look at. I was like, oh my God, like what now, Sophie? Like, give it to me, like just share, sure. So I took a look at Opulence Global, and at the time, Global Wealth Trade is what we were called. And for some reason, there was just something that just really excited me about the charisma and the leadership and the culture and everything that I was hearing. I was like, there was something that compelled me. And so I got started right away. So I'll let you do that. That was a long section. Okay, no, that's perfect. So waxay tiri marka company-gaas hore aan galnay aniga iyo gabadhi ii soo bandhigtay waxay tiri waxaan u shaqeynay si aan la arag oo la maqal muddo 1 sano ah markii naga dhamaaday qeeladii socodkii dadaalkii wax kasta hadhowtina markaan arkay tira aan fiiriyay waxa aan sameynay naga soo galayo aysan isku dhigmin qofka waxa waaye waxa ka gala juhdiga ka gala haddii uusan markaa isla markaa arkin ugu yaraan sanad kadib inaa wax aragtaa waa inaa wax dhadhamisaa markaa arkay tiri wax ka soo socda inaysan jirin
waxyaabaha aynan u samaynayn waxaa rabnana ay tahay waxyaabo inaga aynan waxna ka qaban karin siduu kambaniga u samaysan yahay dhaqaalaha loo sameeyo ay tahay oo mar kasta naxanibaayo waxa iray tiri iga raalli ahow wixii aan ka filanayay ma arka aniga ma arko bes markaa saas iray tiri gabadhii way igu soo noqotay tiri maalin dambe waxay tiri Stephanie waa ogahay ma rabti inaa maqashid waxaa raba inaan kuu sheego laakiin waxaa inoo soo helay kombaniga ugu fiicnaa kombanigaasna muxuu ahaa midkaan kombanigeena marka haddartan Opulence waxaa loo bixiyey annaga Opulence aan kula qabsanay alxamdulilah magac kale u lahaan jiray GWT la dhaho asaga fashion kaliya gadi jiray hadda ka horaan maqasheen wax badan Opulence wuxuu noqday markii uu caafimaadka isqurxinta iyo waxaas uu soo saaray magacaasa ii sheegtay ilaahay amarka waxay tiri markii aan fiiriyey sida dhaqaalaha loo sameynayo dadka kombaniga iska leh sheekooyinkii waxuun baa iga dhex baxay weligaa ma maqashe waxaas intaa fiiriyey adiga waa lila hadlay waxuun baa ka dhex arkay waxaan ka dhex arkay tiri wixii weligii aan jeclaa aan raadinayo oo ahayd in aan ka xoroobo qof bini aadana sidoo kale aniga waxay tiri weligay isma dhihin inay tiri waxaan rabaa inaan noqdo rich qof lacag badan inaan noqdo weligay ma rabin inay tiri isma dhihin laakiin maxaan jeclaayay tiri inaan haysto choice qofka markuu choice leeyahay maxaa waaye markii wuxuu doono uu samayn karo maalintuu doono fasax aadi karo maalintii uu doono uu seexan karo maalintii yacni wuxuu doono uu samayn karo aysan ku xirneen haddaa saan samayn waayo saanaa dhacayso inaan dhaqaalo isku filnaansho gaaro ilaa yaraanteedaan jeclaa bay tiri adiga kombaniga markii loo soo bandhigay madaxa isugu turtay haddana waxay nala wadaagaysaa waxyaabihii ay kala kulantay. Right. So starting with Opulence Global or GWT at the time, you have to remember the business was very different back then than what we have here today. All we had was jewelry, not even all the fashion collection. And I was not even a big fashion person at all. So you might ask yourself the question, like, what was it that really, got you excited about this opportunity? And I have to attribute it back to our CEO and founder, Ramin, because from what I saw from such an early time on, the heart that he had, his vision, and just when you are surround yourself with visionary people, it just gets you to think and dream bigger. And I knew where this company was going. I just had a feeling in my stomach of what the potential was. I didn't quite understand, right? And how could we? Because look at where we are now, right? Completely different. But I followed my intuition. I was like, I don't know, it wasn't the products. It was the business. It was the vision. It was the culture. It was the global potential, whereas my other company wasn't. There was all these things, right? And so I got started right away. I got started with the biggest package and I got to work. And Sophie and I, again, took off really quick out of the gates. In the beginning, I got recognized as a rising star. My organization started to grow very quickly. And what's also interesting is I actually made more money with this company in 1 month than I did in almost an entire year with my other company. So it just goes to show you the strength of our compensation plan, right? And there's so many companies out there that they have armies of people that are working so hard and not making very much money. And that was a real big difference between Opulence or GWT at the time and, the other company I had looked at. And I had looked at other compensation plans as well, but that was a big difference. And I was like, okay, this works. Like when you have that belief, you see it for yourself, you're like, it works. What do we have to do next? Now, at the time, I was still working 60 hours a week. My son was a year old. I had a full plate. And even though I came quick out of the gates, I knew I didn't have a lot of time where I could really just blow it up. And I was okay with that. A lot of people start small, right? And I took my time. If you think of 9 years being with the company, for probably the first 6 years, I did this business very part-time, like 5 to 10 hours a week, in and around all of my other commitments. And I was okay with that because, again, the strength with the compensation plan
as long as you're on Smart Buy and you're keeping your business active and you're doing a little bit, your work, the work and efforts and the growth is never lost, right? It never flushes. And there's power in that component of what we have here. And I'm not the only one that can attest to that. You know what? I actually wanted you to hammer on that a little more. I want to focus on, everything else you've said, because that is a very, very good point that you just made right there. And I hope that everybody that listens to this really pays a very, very close attention to that, just one aspect of our compensation plan. Okay, so waagaas ay soo galaysay GWT companygeena la dhihi jiray Opulence hadda la dhaho 9 sana ka soo wareegatay. dabcan 9 sano ka hor companygeena meesha uu joogay iyo maanta meesha uu jooga isma laha. Iska daa 9 sano ka hor, sanad ka hor meesha aynu joognay maanta ma joogno. waxaas waxa waaye har iyo habeen waa company mar walba hore u socda. hore u socda. aniga markaan soo galay ku leedahay fashionka hadda fashionkan anaga qabna xataa ma jirin, wax yar yar oo jewelry yar yar ay gadi jireen. anigana waxay tiri fashion ma wajecleenba. su'aasha marka waxa waaye maxaan u soo galay oo wala caada package-ku ugu sarreyso oo wala caada hadda waxaan ku celin doonaa waxyaabo weydiina waxa waa package-ka waagaas hadda waxaa baqasheen 1500 iyo 1800 waagaas qiimaheeda $4,000 Canadian ahayd. okay haddaysa ka badneen adiga maxaa marka waxay tiri igu qaaday in aan soo galo company waxay gadaanba aanan yani wax badan u arag. sidee ku qaad waxaan u soo galay ku leedahay ninka companygeena iska leh. markii aan daba galay sheekadiisa waxaan ogaaday tiri ninkan inuu yahay nin wax lagu darsan karo, nin visionary ah, nin arka waxa weyn oo soo socda. maxaa kaloo jeclaysay tiri qalbigiisa iyo wadnihiisa. qalbi nadiif ah iyo wadna nadiifa nin leh oo maanta horumar ii sheegay inuu yahay baan ogaaday tiri waan aaminay waan isku soo tuuray. marka isla markii waxay tiri shaqo adag baan galay tiri aniga gabadha i keentay. isla markii waxa loo aqoonsaday inay tahay rising star, qof yacni soo kacaysa, xidigta soo kacaysa oo loo aqoonsaday. markaas waxay tiri aniga cunugayga 1 sano jiray, hada 10 jir waa asaga 9 sano ka hor waaye 1 sano jiray. dabcan waqtigayga aad iyo aad u yaraa, ganacsi kalena way ku jirtaa kii oo ahaa dadkii guryaha la rajeynaya kaasna way ku jirtaa. 6 sano ugu horeysay waxaan ahaayay tiri very part time, wax yar saacado yar ee gelin jirtay. 3 sano ugu dambeysay unbay soo kacday. mid laakiin bay ku soo xirtay. midaasna waxaa rabaa fadlan dhagihiina fura inaa maqashaan. haddaan ku celinayaa midda keliya oo maanta ayadoo 6 sano wax yar sameynaysay gelinaysay saacadihii ilaa iyo maantana ganacsigeeda 1800 oo qof 2000 ku sii socdo. sidee bay ku dhacday? sidee bay ku dhacday? taas waa ay tahay raba inay ka hadasho. sababtay tahay har iyo habeen su'aalahana la weydiiyaa ka mid ah, waana waxa ah 150 ka aad taqaanaan. so my dear, I really want you 2 things that you touched on. The package at the time, I want you to talk about how much it was, and I want you to get back on the Smart Buy, please. Sure. So at the time, the Lifestyle Advisor package was $3,500, double what we pay now. And that was a lot of money for us. But actually, you know what? We invested at the middle one, but upgraded in the first week so we wouldn't lose the benefits. Because as soon as I had a little taste, I was like, no, gotta play big. And the advantages at the highest package are there. And it's the same truth to how things are in our compensation plan today, right? Why would you work the same amount of effort and get paid less? It makes no sense, right? So Lifestyle Advisor was the way to go. It was a lot more expensive, a lot bigger of a decision at $3,500 compared to even $1,800 Canadian. But that just made sense. If I'm going to do a business, I am not going to play small, and I'm going to set myself up in the best way for success.
the component of smart buy. So let's come back to that. So I remember I was working 60 or 70 hours a week. My son was a year old. I didn't have a lot of time. So I intentionally was building in the pockets of time that I had. And I never got off my smart buy. So the volume and my team continued to grow in the capacity I was able to support. It was also growing because of other leaders that were up and coming. All of that effort never was lost. In a lot of other companies, your volume will reset to 0 every month. Or after so many levels deep, you don't accumulate forever. I have hundreds of levels deep in my organization today, hundreds. And IFRA even came along, it's like, what if after any one of you that, we couldn't benefit? Like, that's a powerful component of our compensation plan, that it accumulates forever. So if you're not active on your smart buy, that is the bare minimum in order to benefit and accumulate from everything that we're creating here. Even if you're not able to work that hard on your business, even if, it's a time where you're really busy with other things, never get off your smart buy, because you never know where that next millionaire is going to come into your team and then blow it up. And what if, you have 0 sitting there because you weren't on your smart buy? So because I kept on mine, and I actually intentionally only built one leg for all of that time, because I knew that I was not in a position to support the other side by myself. Your personal leg, you're supporting, largely by yourself. You don't have that upline support. So I made a decision to just, okay, let's just grow, keep it growing. And then when I'm ready to really dig into the other side, then I can totally capitalize on that residual income that was created. So that was a decision that I made. So I always share with everybody, there is no rush to activate both sides of your team. In actual fact, you will earn more residual income on more of a continuous basis if you build and focus on momentum on one side first, and then give your attention to supporting your other team. So that, a lesson I learned, and it is true in my case. I feel like a lot of times people are quick to activate their left and right and to start seeing that. But would you rather cycle at $400 or $45 every time? Because that's the difference, right? And the difference in the level in which you're cycling is based on the volume that is there and the volume that is continuing to come in. So that's what I saw happen in my organization as well. Excellent. All right. So su-aasha ugu horeysa weydiiyey waxa waaye, waagaas ay soo galaysay lifestyle advisor intee bay ku bixisay? Waxay tiri waxaan ku soo galay 3,500. waa double maanta waxaa bixino. dabcan lacag iyo juhdi weyn baa naga galay tiri, laakiin maxaan fahansaneenay tiri, maxaa fahansaneen in waxa nooga soo baxaya ay ka badan tahay. sidoo kale marka ay soo gashay company-ga ay shaqaynaysa bilihii ugu horeysa idiin sheegaayo oo loo aqoonsado inay tahay xidigta soo baxaysa, ma kula tahay tiri bishii ugu horeysay ee company-geena soo gashay dhaqaalihii ay samaysay inay ka badneed sanadkii ee ordaysa oo xiiqaysa company kale? taasi maxay mar labaad saddexaad ku cadeynaysaa company-geena inuu yahay kan ugu fiican markay noqoto dhaqaalaha la sameynayo. sanadoo dhan waxay samaysay, hal bil waxay samaysaa ka badantay. okay, all right. waxay tiri marka waxay ka hadashay markii ay company-gan soo gashay 60 saac ilaa 70 saac asbuuci waxay gelinaysay ganacsigeeda kale. cunug yar oo 1 sano jirna way haysatay. so waxay marka go'aansatay in company-geena Opulence aysan u haynin waqti badan, haddana laakiin maxay aragtaa inay ku jirto dhaqaale dhaxalgal ah oo ayada iyo cunugeeda iyo future-keeda u fiican. maxaa marka go'aansaday tiri in aan marnaba ka istaagin 150. sababta ay tahay qofka haddii uusan haynin firaaqo
uu markaas tiim ku dhiso laakiin ugu yaraan 150kaas uu sameeyo hadhowti markuu u soo jeensado dadkii la jaan qaadaya wax allaale waxa dhaqaalahaas aruura 150ka waxa waa in allaale inta company ku jirta aan wax ku darsato waa midka kulligeen aan ka sameynayno 8% waa shalongo la gelaya bil walba qof kastoo naga mida ugu yaraan 150 uu meel dhiganaya ugu yaraan company ku darsanaya dhaqaalahaas soo aruura company-ga waa saga dadka ka siiya 8% hadhowti marka waxay tiri markii ay u soo jeensatay inta marka u soo jeensanin waxay kaloo nugula dardaarantay khasab ma aha labadaada lugood inay isla markii ordaan wila caadi dadka waxaan kula taliyaa tiri aniga hal lug marka hore xooji aniga waxa go'aansaday tiri inaan xoojiyo marka hore lugtii gabadhii i keentay oo ahaa lugtii la ila shaqeynay meesha ay dhigtay inaan xoojiyaa go'aansaday tiri sababta ay tahay haddaan lugta kala dhiso dadkaas waa dadka aniga goonidii ah waa aragteen labadeena lugood midna waa mid adiga gooni ku ah midna waa mid lagula shaqeynayo midda goonidii ah dadkaas aan keeno maadaama firaaqo u haynin caqabay ka gelaysaa ma tababari karay tiri waxaan go'aansaday tiri tiimka joogo lila shaqeynaya inaan dhiso hadhowtina markaatan kale usoo jeensado maxaa dhacayo in uu u bilaamo commissionka asbuuci ah haddii aad ku degdegtee ku leedahay labada dhinac inay garab ordaan hal su'aala ku weydiinaya ma jeclaan lahayd asbuuc walba ugu yaraan $400 oo joogta inay kuu soo dhacdo ama hadba $45 because labada dhinac markaad isla markii dhistid maadaamaysa shaqada badneen waxa laga wada laba dhinac markii la isku daro 900 markay gaarto CV-ga maxaa ku soo dhacaa 45 waxa lagu qaataa mid inay ku aruurto hadhowti tan kalena hadhowti labadaada lugood isdaba socdaan lacagtaadana ay joogto ku noqoto inay kor aadam ahayn marna dib u dhicin marka taasna waxa waaye waa talay nagu darsatay. One of the important lessons that I have learned over the years is, and our CEO says this all the time, if it's to be, it's up to me. Your team does what you do, right? Be it good or bad. So if you're not attending trainings, if you're not supporting, if you're not around, then people will fall off. And that's part of the challenge that I faced, not just once, but a few times in the time that I've been a partner. And I take responsibility for it. That's why I started off by saying, if it's to be, it's up to me. Because even though I was on my smart buy and working, part-time where I had time, there were also times where I wasn't around or life gets in the way. And listen, that's normal, right? There are things that happen in our lives that sometimes pull us away, and that's okay. But just remember that the repercussions of that, people lose momentum, people lose motivation if their leader and their people that are supposed to be supporting them are not there. Even though we had a great support of uplines, I was there sometimes, right? For a period of time. And what happened as a result was I had people leave, right? I had, real amazing talent in my team, and they left, they fizzled out, they lost motivation, and they're doing something else now. And so even though every time I came back, I never gave up, and I will never give up, and I will never quit. But the consequence of having to rebuild and to start creating momentum and to restart, the cost of restarting every time and rebuilding, as opposed to if I had have just kept there the whole time, even in a small capacity, could have been so much more. And at the same time, people will come and go. Not everyone is going to stay. That's the reality of our industry. It's not reasonable to expect that everyone that we bring into this business is going to stay, but the right people will stay. The right people will have longevity here, and with longevity is power. So I had my, chunks of my team leave. Part of that was, one group was just because
like one of their leaders also left, and I wasn't even around when it kind of happened, and it was a little bit too late after the fact, especially since I had, you know, close relationships with many of them. Again, a mistake I've learned from. The other thing that happened was some of my upline left, and the impact of that on a team that is supported, you know, heavily and gets inspired daily by one or two people, and then all of a sudden they're not there, that has a ripple effect too. For me, if it's to be, it's up to me. No matter what, I wasn't going anywhere, but not everyone has that same belief and that same strength and in their foundation to stay. And so I had different branches kind of drop off and had all this growth happen. And then, you know, unfortunately, many of them are not here, even with the new developments and even with everything that's going on in our company today. Again, I take responsibility for that. And leading by example is super important, right? If we want someone to do something on our team, we have to be willing to do the same things. We have to be present. We have to be showing up. We have to play bigger in order to have a bigger impact with the people we work with. So never give up. I guess the one lesson out of all that is, you know, you only fail when you stop. Because when you stop, you lose momentum. What did they say? You know, to get an airplane in the air, it uses 80 or 90% of its fuel to get in the air. Once it's in the air, it doesn't need very much to keep going. But as soon as you stop, you have to start over again, right? And it takes so much work and energy to redo that. So never stop. Always be in action. It's okay to have low production weeks. By production, I mean, you know, what are the activities we're doing to build our business, to generate customers and business partners? It's okay to have low production weeks. It's not okay to have no production weeks. So always be doing something to move forward, to develop yourself, to share with one more person what we have. And we make mistakes along the way. That's part of life. As long as you're learning from your mistakes, you're growing, right? Wow. That was a mouthful. That was so powerful. Okay. So haddeertan waxay inoo gashay waxyaabaha ay ka baratay lesson waxa waa casharadii ay baratay. Koo waxay tiri aniga waxaan aaminsanahay qofka haddii uu rabo ay ka go'an tahay waxa inuu sameeyo in uu samayn karo, in ay isaga waxaanan ahayn aysan ku xirneen. Taasa harta hore waxay tiri aniga markasta aaminsanahay. sidoo kale maxaan idin xasuusinayaa oona idin qeexayaa ku leedahay wax allaale waxa aad samaysid tiimkaaga uu sameynaya. Okay, tiimkaaga wax allaale waxa samaysid uu sameynaya. Marka ganacsiga sharxeena maxaan dhahnaa tiimkaagii waa ubadkaagii oo kale. Ilmahaagii haddaada shanta salaad waqti tukan ma laga yaabaa inay tukadaan? Waa maya. haddaada quraanka akhrisan ma laga yaabaa? haddaadan akhlaaq lahayn waa sidii oo kale. wax allaale waxa samaysid ilaahay oo hal qof tiimkaaga ku jiro ama 10,000 aday ku fiirsanayaan. haddii adiga kulamada aadan ku jirin lagu maqlaynin lagu arkaynin ogow tartiib u baxsanayaan. hadhowtu waxaad arkaysaa adiga oo meel mugdi ah fadhiya aad arkaysaa. aniga marka waxay tiri waxyaabaha khaladka aan galay oo adinkan inkaga digay maxaa ka mid ah in aadan marnaba lagu waayin. بالآذن عتها وحبا كل صوت درسايو. وحيابا كل صوت درساي جرو جيري تعسي وحكستا كل صوت درساي بالآذن عتها. لكن إن آذن وقت الدير آذن كم غنانين. هذا أنا وكلا وإكزامبل في عن وادركتين. سيد اللو دق بأهرنت الصوب هذا. هي أسبوع يقول رئيس أنا نوا قسمي. لكن كدي ماشي كعاي وايش جفجفي wax kasto kugu soo dhaca waxay ku leedahay marnaba yaa lagu waayin sababta ay tahay tiimkaasi dadkaas oo dhan qofka kaliya ay fiirsanayaan waa adiga. markii waxay tiri lagu waayo dhibaatada ani igu dhacda maxaa waaye tiri in aan hoos ka soo bilaabo. markii uu qofka sida beerto kale qofka falanayo kale markii aad abuurtid ay beertii soo baxdo maxaa u baahan tahay kaliya
inaa waraabisi keliya oo lady way beeran tahay soo maaha markii laakiin aadan waraabin ay dhimato meeshii aa shalay kasoo bilaabaysaa taasaan igu dhacday tiri hal mar iguma dhicin dhowr jeer ay igu dhacday tiri waxyaabahaas marka waxay tiri aniga keliya ma ahayn qofka sababta u ahaa dad ayada u ahaa upline hadda gabadha keentoo kale sida loo joogay shaqada dhan way ka istaagtay gabadhaas ilaa hadda ani lama kulmin way ka istaagtay intaasoo qof oo kale ee fiirsan jirta way ka istaagtay aniga waxay tiri marka maadaama aan ahay qof adag maadaama aan aaminsanahay wax kasta aan rabo inaan sameeyo inay tahay aniga in laiga rabo dadka kale mooda ahayd tiri dad badanaa marka waxay tiri baxeen markay dadkaas baxeen maantana waxyaabo kale ku jiraan marka taasina waxay tiri waa waxyaabaha in kaga digaayo qofkii baxa iyo kii joogaba ogow waxaan hamiya u soo gashay hamigaaga ku dhegno cidna ha isku xirin okay sidoo kale waxay ku leedahay qofka bini'aadanka ah waa okay inuu haysto maalmo uusan shaqadii ka gaabiyo ka soo qaad hadda maalin kasta waxaa go'aansatay wa ilaa 2 saac ilaa 3 saac ganacsiga gelinaya hadda maanta sabtiyo kale waxaa laga yaabaa maanta inay kaaji jabneed 3 saac aad dhahdo waan gelin karin waxay ku leedahay ugu yaraan 30 daqiiqo geli hadhihin 3 saacadood oo dhan waa iska deena kulli ha tuurin ilaahayo 30 minute maan gelisay ku leedahay okay waa okay in aadan samayn karin waxa aad samayn kartaa laakiin waxaanan okay ahayn inaa 100% ka istaagtid 15 minute teamka chatka fiiri waxuun un samee maalintii bay ku leedahay gebiga ka soo fariisan diyaaradda ma ogtihiin markay diyaaradda kacayso 90% maxay isticmaashaa waxa ay ku kacayso diyaaradda 90% xoogga bay isticmaashaa gaaska iyo fuelka waxa ay ku shaqayso markay cirka gasho maxaa dhacaya tartiib isaga socotaa waa saas oo kale ku leedahay ganacsigan maalintii aa bilowday aa soo kicisay oo cirka maraayo tartiibtaadi u wado marnaba ha ka dhicin okay sidoo kale maxaan kala daarmayaa tiri marnaba inaadan 100% aadan joojin wax kasta inaadan joojin okay taasna waxay tiri waa dardaaran okay So there was something that happened 4 years ago that changed my entire life forever. And it's kind of crazy that sometimes traumatic things happen to us. Sometimes it requires something traumatic or very big, to create chaos in order to really create lasting change. And that event for me 4 years ago was a car accident I was in the summertime. I'm very lucky to be alive. If I wasn't wearing my seatbelt, I wouldn't be here today. And it was, it's something that a decision that I made that was, it almost cost me my life. And honestly, when you're faced with mortality and you have children, there's something that stirs inside of you that you cannot replace it. I remember the first time I saw Levi after it happened, and I was like uncomfortable in my own skin at what that reality could have been. And for me, when I was in recovery with broken ribs, all my injuries were a result of my seatbelt. Thank God. I had a concussion. And that whole time I'm reflecting, using that time to really tune into like who I wanted to be. Like, what if I died that day? How would I be remembered? What kind of legacy am I leaving? What impression am I making on the world? All these huge questions. And then also just thinking of like, wow, I'm not done here. Like, I have so many things I need to do in so many people's lives that I need to touch. And it was that incident that really stirred something in me to really commit myself. Like, I feel like even in terms of my business, I was kind of had my toe just dipped in the water. I was there, but I wasn't
like fully in, right? And how many, I mean, maybe there's some people watching this video that can relate. It's like you're here, you're excited, but you're not committed, right? And it was actually after my recovery, one of the first events that I went to was a boot camp in Ottawa, and Sanaz was there, our SVP was there, and she pulled me aside and firstly, you know, expressed like her sentiments towards me being okay. And, you know, people knew about what had happened. And that was the first thing, checking in. But what she said to me made a world of difference. She told me I wasn't living my potential. She told me I was made for more and I wasn't standing in my power, and now was my time to do that. And sometimes you have to know that other people believe in you before you really believe in yourself. You have to hear it from someone else to really have that belief in yourself and what you're capable of. And for me, it was that conversation with her, just, it totally flipped a light switch on. And I knew that I always knew from the beginning what we have here is so incredible. And I felt like a little bit like an imposter, where people were on my team having success and I wasn't. And at the end of the day, I had success, I had created success, but I wasn't applying myself in the most effective way that I could. And even still today, sometimes I feel that way, because I see Ifran, I see Rhoda, but it's okay, because I know that what I do every day makes a difference in other people's lives. And for me, that's fulfillment. Fulfillment for me is not defined by my own success or my own, you know, achievements necessarily. I get lit up the most when I see all of you win. And it was, you know, that incident where I was like, okay, let me really get to work. Like, let me see what I can do with this business. And I did. You know, the other thing that what happened as a result of this accident, I was in trouble with the courts. I had financial repercussions. I had lawyer fees, you know, like $10,000 for a lawyer. I lost a source of income because I lost my license and I wasn't able to drive. And it was actually one of the lowest points in my entire life financially. I had to go on financial assistance. That's not something I'm proud to admit, but I had nobody else here to help me. I've always been on my own. I'm trying to raise my son, create a life for him. And sometimes you have to take the help that is there for you. It's for people that need it in those times. But my pride is hard. You know, it was hard to swallow that I would have to go to that place to really rely on the government or rely on other people to help me, you know, get through what I need to get through. But I did. And needless to say, I mean, that was 4 years ago. Like, that was a pretty big setback. Like, you know, I've always worked a lot on my mindset, but like, financially, it's hard when you don't know how you're going to pay all your bills and you don't have anyone else that you can ask. It's a hard thing to really sit with, especially when I had come from running this successful business before and I had created success in my life before. And then all of a sudden, it's like, what do I do now, right? So I'll let you translate that part. Incredible. Okay, so waxay tiri 4 sano ka hor aniga noloshaydii aad iyo aad bay isku bedeshay. Waxaasna waxa waaye waxay la kulantay accident gaari, iyadoo gaari saaran, gaarigii la gadoomay. Ilaahay amarkii waxay tiri xariga la xirto seat beltiga wuu i xirnaa. Haddaan dib u fiiriyay tiri, waxaan ka fekeraa haddii aanan maalinkaas xariga gaariga ii xirnaan lahayn maxaa igu dhici lahaa. Allahu aclam. Waxay tiri intaasoo meel aan ka jabay. Concussion ay haysatay. Concussion waxa qofka markii uusan xasuusti ka tagto maskaxdeedii dhinac walba damage ka gaaray. Waxa iigu darneeday tiri maalintii ugu horeysay oo isbitaalka la dhigay oo wiilkeeda yarkaa loo keenay. Wiilkeeda markaas wuxuu jiray 6 sano.
loo keenay waa fiirin waayey tiri qofka waxay tiri markii uu yahay waalid iyo marka kale way kala duwan tahay marka kale adiga un waaye okay dhiba igu dhac waa kaa laakiin ilmo yara oo hooyo halkaas ku soo fadhiya waxay tiri calooshii dhan way irrugmatay maalintaasaa waxa isweydiiyey tiri maanta haddaa adduunka ka tagtid sidee lagu xasuusan doonaa Soomaali waxay ku maamaadaa waari maysida war ha kaa haro kulligeen adduunka inaan ka tageyna waa ognahay laakiin adduunkan maxaa ooga tagta waaye dadkii aa ka tagtay maxay kugu xasuusan doonaan aan ka fekeray tiri waxaa aqoonsaday tiri in haddii aan sii noolaado nolosha aan ku noolaanoonin inaan wax weyn rabo inaan bedelo sidii ilmahaygii aan ooga tago taariikh fiican aan ooga tago maxaa dhacay tiri maalmaha ka mid ah gabadha Sanaaz oo ah senior vice presidentiga companygeena alaabta soo saarto kulan baa dhacayay tiri kulankiyaan tagay geesay ila baxday tiri waxay tiri koow waxa kugu dhacay waa maqlay waan ka xumahay waana ku faraxsanahay maanta inaa adoo labadaada lugood iyo lixaadaada qaba aan ku arkaayo mid ma kuu sheegi karaa haa baan iri waxay tiri ogow Stephanie saad u nooshahay ma ku noolid full potential waxa waaye qofka bini'aadanka kartidiisa buuxdo waxay tiri qof aad iyo aad u karti badana tahay laakiin kartidaada kuma noolid ogow marmarka qaarkood waxay tiri qofka wuxuu u baahan yahay qof kale inuu aamino suu asaga isku aamino gabadha hadalka ay tiri baan aaminay aniga keligeena isma aaminsanay tiri in yacni kartideydii aan ku noolayn ganacsigaan aad ku jiray tiri waa isaga jiraa waxa arkaayo tiri intaasoo qof oo guulaysanayo waa isaga jiraa anoo dhan waa joogaa mana joogo maqana joogoo kala ahaayay tiri maalintaas waxa ii caddaatay tiri waxaan ogaa ee gabadhaana ka hadasho oo ah qof kartile inaan ahay laakiin kartideedii aanu ku noolayn sidoo kale maadaama igu dhacday ku leedahay shilkaas maxaa dhacay ganacsiga ay ka ganacsanaysa oo ahaa guryaha la rinjiyeenaye maysa samayn karin dhaqaalaheedii dhan muxuu galay dhulka haye waxay tiri 10,000 ugu yaraanu looyarka iga rabaa ilmahayga yarkaa iyo gurigii waxuu iga rabaa qof kale aan weydiisan kara maanta wax ma jirtay tiri qof shalayto ganacsato ahayd oo dhaqaalo fiican sameynaysay oo reerkeeda iyo gurigeeda haysatay maantana ever soo istaagtay maxaa ku khasbanaaday tiri wax aan weligay aanan ku riyo inaan samayn doono inaan ceer qaato ma idinla tahay gabadhan waa kanidiyaan waa caddaan jaamacaday ka baxday inay ceer qaadateen noqoto ceerta yaa loogu talagalay dadka oo ah qaxootiga oo waddankii ku cusub aa loogu talagalay ayada oo intaasoo digri haysato ganacsigaas haysatay inay jeelka ceerka ee line u gasho ay noqotay tiri ma dareenkaas waxay tiri ma cabiri karo dareenka yacni xamaasadda igu qaadata inaan line u galo inaan ceer qaato ayada oo shalay meeshaas ka soo kacday haddana inaan sameeya noqotay tiri sababta ay tahay eberaan soo istaagay hal wax iyo hal rooti iyo hal caano iyada cunugeeda cunaan maysan haysan taasi marka waxay ku leedahay waxay saldhig u noqotay isbeddelkii dhabka ah bay saldhig u noqotay waana isbeddelkii ay maanta samaysay oo maanta halkaas ay marayso Good. Okay. So out of all of that, thinking about how I wanted to make an impact, right? And deciding that making an impact in the world is something that was very important to me. I started taking the steps to develop my skills, to invest in myself, to grow, to become better. And there's so many different outlets available that are free. It just takes our time and attention in order to apply ourselves in a different way. So one of the first things that happened was I actually helped create a Toastmasters club.
For those of you who don't know, Toastmasters is a global organization. They're professional development clubs where you come to practice speaking, communication, impromptu and prepared speeches, leadership, listening, evaluating people, giving feedback. So I helped start a club which stemmed from a decision that I made to become a master in what I was doing. And communication and leadership skills are two categories of skills that are not only very applicable to our business, but to anything you want to achieve in your life. You're a good communicator and you're a good leader, that can take you very far. And so I helped start a club, and I started putting myself out there, sharing my story to inspire people in different ways, so that, you know, not only could I learn and grow, but other people could be inspired by my journey. And that's actually where my big, hairy, audacious goal of becoming a motivational speaker came from. Because while I was investing in myself and doing these different personal development workshops, I was having breakthroughs and realizing some things about myself that I never had before, and leaving my old self behind. And so a big motivation for me to do that is because I want to help other people have those breakthroughs. Right? If I felt that for myself, imagine what I can do if I can help other people have that same experience. And thankfully with Opulence, I get an opportunity to speak in front of all of you, to train and to teach and to share my story. And even though it's not like, I'm not a motivational speaker on a global stage, this is a global stage. And, you know, this is an outlet for me to be able to share my message too. So I feel like making a decision to develop those skills, and then most importantly, taking action towards what I wanted to do, has led me to where I am today. And I want to encourage all of you to get really clear on what you want. What do you want to achieve here? Who do you want to be? How do you want to show up for your children? And what do you need to do to get better? Right? To earn more, we have to become more, as Jim Rohn says. And the biggest lesson that I learned in my entire life's journey, and especially from that accident, was you always have to be growing. You always have to be taking a step to improve and to get better. And people that know me from 10 years ago don't recognize me. Why? Because I have evolved as a human being. And it didn't happen overnight. It happened by making a commitment to work on myself every single day. And that's, I think, you know, when we're in business, you know, we need to learn the skills we need to learn in business, but we also need to be working on ourselves every single day. Because when you get the nose, or when trauma happens and chaos happens in our life, how prepared you are mentally to handle what life throws at you will determine how quickly you bounce back. Go ahead, my dear. Okay, so markay aqoonsatay inay noqoto inay samayso isbeddel, maxay bilowday? Waxay bilowday in ay qabanqaabiso ama abaabusho wax la dhaho Toastmasters. Toastmasters waxa waaye dad isku imaado, waxaa la bartaa sida loo hadlo, dadka hortooda loo hadlo, sida la isugu daba rido khudbadda, sida loo sameeyo leadershipka qofka inuu barto, sida loo sameeyo communicationka, wada hadalka. Markii aan bilaabay waxaan arkay tiri anigii oo tartiib isbedelayo. Fikirkaygii shalay maanta wuu ka duwan yahay, kalsoonidaydii shalay maanta wuu ka duwan yahay. Waxaa marka is-iray tiri, imagine inta qof aasaa u saacidayn kartid. Haddee adiga wax aad abaabushay ama aastay ay saa ku saacideeyeen, intee qof aad saacidayn kartaa? Waana waxa haddeertaa markaan akhrinayay sheekadeeda, biographigeeda ay ahayd waxyaabahay ku haminaysa inay noqoto motivational speaker. Dadka intaasoo boqolaalo kumaankun qofa loo tago oo dadka dhiirigeliya, sida hadda Maxamed Cumar oo kale. Ayaan cusmaan arkay markaas soo dhajiso, maasha Allah. Walaalkeen Maxamed Cumar oo wadankii hooyo ma aqaan
meeshu ku barbaaray berberana ma ahe markasta uu ii sheega waa iloowa asxaabana aniga maxamed cumar oo kale yacni dadka dhiirigeliya oo kale inay noqoto halkaasay ka keentay halkaasay ka keentay maxaa kale waxaan arkay tiri in haddii uu qofka qaado action waxa waaye dhaqdhaqaaq xarakada maxaana la yidhi annaga waxaa ku jirto barako right dhaqdhaqaaq uu sameeyo wax kasta wuu samayn karaa soo maanta waxaa inkula talinayaa ay ku leedahay inaad isweydiisid haddii aad rabti inaad samaysid isbeddel maxay tahay dhaqdhaqaaqa ama actionka laga bilaabo maanta inaad samaysid ay tahay caqligal ma aha waxaa rabaa isbeddel inaad sameeyo waxaan beddelayana ma jirto caqligal ma aha isweydii badankii hadda waxaa ugu jirnaa 72 qof badankeen waxaynu nahay waalidiin right xisaab male inta qof waalida waxay ku leedahay maxaa rabtaa ciyaalkaaga inaad uga tagtid haye maxaa rabtaa ciyaalkaaga inaad uga tagtid isweydii maxay tahay maanta inaad ka beddesho noloshaada sidii biri ay kugu hirgasho wixii aad hiigsanaysa inaad samaysid sidoo kale casharka ugu weyn ee nolosha i barta aniga maxaa waaye ku leedahay inuu qofka maalin kasta uu samaynayo evolving har iyo habeen niga kombanigeenna iska leh aana bara xirfad kastaa leedahay caqli kastaa leedahay haddii maalin kasta aadan wax cusub baranaynin meela u socoti ma leh waagii beriye iyo gobolkii dhaca ayaan dhaweed waa xasuusta abayroodo cilmi markii ugu horreysay ee ayada waa aragteen barnaamijyaashii badankoo iyadaa la wareegtay ilaahay khayr ha siiyo maalintii ugu horreysay marka ay duubtay barnaamijkiia waxaa abaayo Google Drive igu soo dir weligeed maysa sameynin haddana caadi igu soo dirta ayaan dhaweed ka wada hadlaynay waxay tiri abaayo xariifadan ku soo baxay yes khasabay ku baratay maadaama ay qabsatay haye maxay leedahay abayroodo jaamacada ani ka soo baxay intaasoo waxaan aqaanaa yani wax kale uma baahnino khasabay ku noqoto waxaysan shalay aqoonin inay barato maanta loogama sheekeynayo sida barnaamij loo duubo oo Google Drive loo soo geliyo waa saas oo kale waxaadan maanta aqoonin ha ka baqin waa samayn kartaa waa inaad barataa laakiin hadhihin waxaa ma aqaani hal i tuso hal i baro ha ka cabsanin taasi waa ay tiri casharka ugu weyn aniga bartay. Right. So the other thing I want to share is like the importance of making a decision and commitment, right? I feel like a lot of times, and I'm speaking from experience, when we sit in like, should I, shouldn't I, you're wavering, you're like, oh, I don't know, then nothing ever happens. Nothing. There's no action taken when you're trying to decide something. So whatever it is that you want, we talked about clarity, and I think Ifra and I have talked about doing a vision boarding workshop in the new year, probably, hopefully. We'll figure out what we want to do there. Getting clear on what you want to create for yourself, to create with this business, the life that you want to have, and then making a decision to go after it with the mentality of like whatever it takes. And I want to share a little story of where this showed up in my business. I shared this on we have some prospecting sessions happening during the weekdays, and I shared this and I was like, this is going to be a good example to share today as well, about making a decision, right? And not letting like your limiting beliefs of like, oh, I can't do that, be in the way of making a decision. So here's that example for me. So a few years ago, so this is after my accident, and I was still working with a team that we had in Amsterdam. And I remember at our convention, one of the cool things, and again, just shows the type of leader that our CEO is. He usually has some special things available to the leadership of the company and fireside chats in his suite and what have you. So we're sitting there, and he was planning to go to the direct selling congress and to speak, to share forensic,
with businessforhome.org. So some of you may know who that is. Ted Nuyten is the founder. He puts on this event every year, and he invited Ramin to speak. And so I was trying to coordinate for Ramin to meet my team because he had never met them before. And I was like, trying to arrange a lunch so that he could meet them. And he was open to it. And yes, let's make it happen. He's like, but I have one question for you. He's like, why are you not coming? How come you're not coming? Is your team? Your CEO speaking at an event and it's your team. So what's stopping you? And it was, I didn't know what was stopping me. I didn't think outside of my realm of possibilities in that moment. But the second he said that to me, I was like, oh, huh. And my mind started going like, okay, how can I do it? Yes. Do I want to go? Yes. Okay. Can I do it? I don't know, but do I want to go? Yes. And I actually made a decision that I was going to go, even though I didn't know how. I didn't have the money. 2 weeks later, I was on an airplane because I made a decision. The how figured itself out. I borrowed the money from my aunt. I went and I actually, sold some products, sold some things that I wasn't using anymore. And I found a way to make it happen because I made a decision to go. And that experience, that was my first time ever overseas. That was a big thing for me in my life to be able to create. And it came from a place, it's not like I had planned in advance and I had extra money saved. It was like, I'm going to go. I don't know how, but I'm going. I had actually here. I'll see if I can find it after. I had a little vision board with some pictures of Amsterdam and I stared at it every day. So when I decided to go, I was like, okay, I cut out a bunch of pictures and I had this in front of me, in front of me all the time for me to focus on. So every time I turned around, I was focusing on Amsterdam. And I made it there. I did it. Right. So don't get in your own way of something that you want to achieve, even if it seems too big to come true, even if it seems outside of your reach. If you're striving, if you know what you want and you focus on what you want and you focus on it as if you're already there, it will come true. It will come true. You also have to take the steps too, to we can't, it's not just going to appear in magic air, but again, what you focus on expands. So I'll let you go. Excellent. So waxay tiri waxaan rabaa horta inaan ka hadlay tiri muhiimadda ay leedahay qofka inuu go'aan gaari karo. Go'aanka waxay ka horeysaa wax kastoo kale. Koow inaad go'aan gaartid. Go'aan markaa gaartidna ku xijisid commitment waxa waaye waa go'aansatay wa ilaa waxaa tiri waxaan waa sameynaa. waxaa rabaa ay tirnaa in siiyo tusaale yaran. Tusaalahan maxaa waaye? Waxay tiri nin la dhaho aniga hadda asxaabaa ku nahay hadda ka hor article wax qoreen oo lagu soo daray ayada awlka asxaab leeyahay hadeertaan waa ugu jiraa. Nin la dhaho Ted Nuyten intiina haysan business for home waa ku darsan kartaan Facebook leeyahay. waa nin waxa network marketing asagii xaaskiis wax badan ay ku jireen kompaniyal badan ka shaqeyn jireen waa hore intaas Soomaaliyeed ka sameeyeen hadeertaan waxay fureen website ay ku sheegaan waa website ka inta ina soo dhajisay company-ga inuu yahay company ugu kobcis badnaa 2020 ninkaas waxay tiri sanad walba wuxuu casuumaa dadka CEO yaasha oo hadda ninka company-geena iska la Ramin oo kale inay dadka wacyi geliyaan aniga marka waxay tiri waxaan ogaa kulankaas inuu qabanayo kulankaasna lagu casuumay Ramin oo ah ninka company-geena iska leh waxa go'aansaday tiri teamkayga fadhiya marka xagee buu aaday Ramin lagu casuumayay Amsterdam okay wadankaas waxaan u malayn that's in Holland or Netherlands yeah Netherlands okay so waa Netherlands bay xabiibaya bay hodan wadankooda lagu sameeyay kulankaas marka waxay tiri team ayada u jooga halka waxay marka ka shaqeynaysay ninka company-geena iskale iyo teamkeeda si ay u kulmi lahaayeen ninka la dhaho Ted wuxuu yiri oo qabanqaabinayay kulanka wuxuu yiri Stephanie maadaama dadkaas ay yihiin teamkaaga ana la jecelaatay inay la kulmaan Ramin ninka company-ga iska leh adiga maadaama tahay leaderkii sababtaad u aadeenin maxay tahay maxaa teamkaaga ooga maqan tahay
waa fakeray tiri alla waxa inay tiri wallaahi waa runtii haddana marka aan fiiriyay tiri xaaladayda marxaladda aan ku jiro dhaqaalana ma haysto waqtina uma haayo laakiin maxaa go'aansaday waxaan waxay ka soo wadaa muhiimadda ee leedahay qofka markuu go'aan gaaro waxaa go'aansaday tiri in aan wa ilaa aan aado saan ku aadayana ma aqaani walaa dhaqaalo walaa hebelo uma haysto laakiin waa go'aansaday kulankaas walacaada 2 asbuuc ay haysato kaliya ee go'aan ku gaarto say ku aadi lahaydna falankeeda ee qabato habeenkii waa ku seexday tiri go'aanka anoo gaaray wa ilaa waan aadi saan ku aaday ma aqaan laakiin waan aadi maxaa kaloo sameeyay leedahay waxyaabaha hadda rabna inaan sameeyno sanadka soo socdo waan rajeynayaa Wasaare Saciid oo maasha Allah iyadana iskuulka ka shaqeysa hadda kor u sameysay wax la dhaho vision board waxa waaye page qaadanaysa waxa page-kaas sawirro ku dhajinaysa in allaale inta wax aad jecesha ka soo qaad guriga rabta inaad gadatid sawirkii guriga kale ku dhajinay waxa marka aragtideeda aad badsatid hadhowti qalbigaaga iyo ficilkaaga isku imaanayo adiga waxay tiri maxaan bilaabay Amsterdam meesha Netherlands sawirro Netherlands inaan soo gooyo oo saaro waxay tiri buug saaro waa kaasa haddana tusinayso waa Amsterdam oo ku dul qoran meelaha dhan oo Amsterdam ee jeclaata inay tagto ayada tiimkeeda ee sawirata si ku tagaysana ma taqaano subax kasta waa fiirinayay tiri subax kasta hadhowti maxaa dhacay tiri lacagtin inay heshay habaryartay walacaada aan weydiistay tiri dhowr shay aniga gaday waxay tiri 2 asbuuc kadib waa taaganahay meeshii ay shalay dhahaysay say ku aadaya mana dhaqaalo u haysta way dhacday subxaanallah innagana haddaynu nahay horta muslim marnaba inaynu cariirino ma aha ilaahay subxaanahu wa tacaala waa qani ha ka walwalin say waxaas u dhacayso kaliya aamin insha Allah billahi kariim waxaas waa sameynaya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ku qaadaya okay so taasi waxay tiri waxay yani example looga dhigtay muhiimadda ee leedahay qofka inuu go'aan gaaro weligaa go'aankaaga ku adkayso ha ka walwalin saa ku gaaraysid okay waxay ku soo gabagabaysay qofka bini'aadanka wuxuu focus ka saaro waxaad diiradda saartid way balaartaan subxaanallah diiradda waxaa saartid way balaartaan what you focus on expands diiradda saar hadda waxaa laga yaabaa inaad jeclaan lahayd ganacsigan ugu yaraan 2,000 bish inaad ka samaysid 5,000 inaad ka samaysid diiradda saar mar kasta ku soo celceli maskaxdaada insha Allah biidni Ilaahi kariim way taqaanaysaa laakiin taasi ma aha kaliya waa ku riyoona actionkina ku dar dhaqdhaqaaqina ku dar labadaba ku dar way isku raacaysaa insha Allah. Wow, I found my Amsterdam vision board to show you. You see all the photos, and this is actually at the bottom is a copy of the flights. Wow. So hoos hataa waxa ku sawirada kaliya ma aha diyaaradaha goortay baxayaan iyo waqtiga sidii iyadoo goosatay tigidkii oo kale mana haysato lacag subhanallah. So the last thing I want to share, and if there's questions after, or if there's anything else you want to ask me, Afra, we can go there. But I just want to reinforce an important point about the right people will stay. People are going to come and go in the business. People will quit. People that, you think are going to be superstars will not turn out to be. Some people will surprise you in what they'll be able to achieve. And we also know that this business is not for everyone. So we should not be, again, I'm speaking from experience, trying to get everybody to sign up because it's not for everyone. And one of the lessons that I learned, because I used to have that mindset where, I think I just learned to be better at just building relationships and attracting the right people to me. That's what shifted for me. When you have your recruiting hat on and you're like, yeah, this is a great business. Like, you just have to join. Like, it's going to be awesome. That's not going to create longevity with that kind of mindset. All we need to do is share
with our excitement, with our enthusiasm, invite people to take a look. Let them make the decision that is best for them. Because if they're making a decision that is best for them and it's the right time for them, they're more likely to actually make something of this opportunity, as opposed to signing up because they felt pressured in some way. And not to say that not everybody does this, but I know I have done this at one point too. It's like, you want the wholesale profits. You want them to sign up as an LA so that you can get the 250, but then they do nothing. So what's the point? The short-term gain of that $250, if they do nothing, if they do not duplicate, is not worth it. Our energy is worth more investing in the people that have the same vision as us. And so I wanted to just share that with you, because you never know what someone's going to do with the information, how they can learn. All we can do is share and let people decide in what capacity they want to participate. And, you know, having the, you know, build it and they will come, and like, we're going to go to the top anyways, like with or without you, that's all great. But don't fall into the trap where it's like you're for your own interests, right? It's got to be for them. Because if you want people to stay and you want people to be active, then it needs to be the right decision for them. So sharing stories and just getting people excited, and also recognizing people are going to say no. It's not for everybody, right? We should not be trying to sign everybody up, because it's not for everybody. Why? It's just to sign people up and have numbers there if they're not doing anything doesn't make sense, right? And that's one lesson that I learned too. And I just wanted to put that forward, because sometimes I understand, we're excited, we're brand new, we're like, oh my gosh, someone's interested, like, oh, I'm gonna make this. But just, you gotta just take your time, let them make the decision that's best for them, follow the system, show people the same system that we have, because the system allows duplication, and just be patient. So my mindset around this is, you know, the reason why I actually stumbled across Habo Sara Said, and that is, you know, the kind of the last leg up till now of my journey, right? When I was introduced to her and I followed up, you know, it took me a few months to actually get in a chance to have a coffee with her, and she was excited about the business. Took her time getting going too, but one of the first people she introduced me to was Ifra, and look at where we are today. So you just never know. If I had pushed Sarah, maybe she wouldn't have ever joined. Maybe she wouldn't have, you know, had that same enthusiasm, because I was, you know, respectful of her time and just followed up. And people need time sometimes to process things, right? So be patient. The right people will stay, you know, recognizing that people will come and go, and not everybody, it's not for everybody. So we, you know, I think taking off our recruiting hat sometimes and just really tuning into what it is that that person in front of you needs is really important to having quality connections and quality relationships with people. And at the end of the day, if they don't join the business, but they come across someone who is a good fit for you, you're going to be front of mind, right? So in terms of approach, like, you know, I'm not building my personal team, my personal recruits as fast as some other people, but my energy in approaching people with love and meeting people where they're at contributes to quality relationships that I have in my life, where I know I'm front of mind for people. And that's just how I do it. I love it. I love it. Okay. So gabagabadii waxa ujeedaa dhowr qof gacanta u taagan tahay, qofkii su'aal qaba, qofkii wax ku darsanaya waa soo dhawaan kartaa insha Allah. Gabagabadii maxaa waaye? Gabagabadii waxay tiri, waxaan rabaa inaan idiin sheego, ogaada dadka saxda ah oo ganacsigan loogu talagalay way joogayaan. meelna ma aadayaan. Taas waxay tiri aniga iga qaata maadaama 9 sano company ku jirtay. Dadka saxda ah way joogayaan. Dadkii loogu talagalay way joogayaan. Sidoo kale waxaan idiin sheegayaa, qof dadka bilaadanka ganacsigan way soo galaan,
wayna sii socdaan. People come and go, way imaanayaan, way baxayaan. Marka taasi ha israacsiinina, qalbigiina qofna yuusan raacin. In allaale inta isdhehaysa alleelehe waa dadkii kula qaban lahaa, waa dadkii kula ordi lahaa, waad arki doontaan wax badan ma samayn doonaan ama maba joogi doonaanba. qof aadan isdhehaynin baa hadhowti wax kula qabanaya. har iyo habeenaa idin sheegaa, markaan ganacsiga soo galay dadka aan isku hubay ugu yaraan inay wax iga gataan ama islahaa way kula qabanayaan tiimkan ilaa iyo yowmana haada, markaa bannaan ku arko way iga sii jeesadaan because way xishoonayaan. shalay dad walaalaan ahayn wada shaqaynayay, hal shay daawacada xataa igama aysan gadan weligood. waa dadkaan isku hubay. ilaahay subxana wataala muxuu qadaray 1400 iyo dheeraad badankiina aadin aqoonin, ilaahay subxana wataala inuu garba iiga dhigay. so hadduu taas qof aaminayo, innaga inaynu aamino waay sababta islaam baynu nahay. alxamdulilah. ilaahay baa waxani kula wadaayo, cidna ha isku xirin. sidoo kale markaa dadka ganacsiga u soo bandhigaysaan, qof kasta ha isku dayinina inaad sign up garaysaan. maadaama aan ganacsiga noo cusub yahay oo innaga aynu aragna visionkii aragtida dheeraa, qof kasta waxaa rabnaa inuu nala arko, laakiin kulama arkaayaan. ha ku degdeginina dadka inaad rajisgaraysaan. maanta qofkii rajisgaraysay $250 ka samaysay, hadhowti waxna ma qaban, maxaa kuu taray? waxna ganacsigan umaanan soo gelin. annaga har iyo habeen markaa sharxeennaa ka hadlaan. boos buuxin dadku ma soo gelino. kaale isrejiskaray ama wax qaba ama ha qabani. no, dad kula shaqaynaya ordayaa rabtaa. soo dadka hadadajirine ku leedahay, anigaa sameeye ku leedahay waxaas. aniga waa sameeye. dadka ugu horreeya aan soo geliyey yacni saan oola ordaye, dad ka baxay ama waxay noqdeen dad seexday. so ha ku degdeginina qofka inaad rajiskarayso. waxaad marka hore diiradda saartaa qofkan inaad ogaatid baahidiisa. waay qofkan haddii xataa uusan maanta soo gelin, maadaama xiriir la samaysay, like and trustiga walaasheen rooda ayaan dhaweyd noo kala dhigaysa aad la samaysay, qof kaloo kugu xiri doonaa. wejiga fiican waa waxa keliya oo dadka looga duwanaado. qof kasta weji fiican, walaaltinimo ama waxa gaakato ama ha kugu soo biiro, taasi diiradda saara. diiradda ha saarina inaa qofka markaa rajisgaraysay. ha ku degdegin inay ku leedahay. shaqadaada maxay tahay keliya inaad la wadaagtid farxadda. alxamdulilah kombanigan fiicanaa ku jiraa, alxamdulilah alaabtan fiican. maantaan soo dhejinaya bayrooda cilmo ka hadlayso goojada dabiiciga faa'iidooyinkeeda iyo daawada cadiga. marna ma dhehayso kaale igata ama soo isrejiskareeya. may faa'iidooyinka ilaahay ka siiyey iyo dadka isticmaalay. shaqadeena waa intaas keliya. waxaa dadka la wadaagi intaanu faa'iidaan ka helay. ayagaa choice ka leh, ama ha gataan ama ha kugu soo biiraan. qofna inaadan dabada ka gelin. sidoo kale ogaada ganacsigan qof kasta laguma talagelin. taasi horta ma ognahay. ganacsigan qof kasta laguma talagelin. waa adigoo mukhaayad soo galoo kale. waa aragtay qofna muxuu cunayaa malawax, qof bariis, qof hebelow, right? saasoo kale waayo. qof kasta laguma talagelin ganacsigan. taasina ogaada. maxaa kaloo kula daarmaya ay ku leedahay in aad noqotaan patient. maxaa waaye? dulqaad. patience is a virtue. waxyaabahay ku mahmaahaana jirto reer galbeedka. okay, dulqaadka waa waxa keliya oo runtii saldhiga u ah hadhowti meesha aad gaari doontid. iska dulqaadtay ku leedahay. dulqaad. tusaale, habar sahalo siciid aynu wada naqaano oo maanta 1400 iyo dheeraad 1500 kusii soconaa. ilaahay maanta sabab ooga dhigay. waagii aan bartay maxaan diiradda saaray ku leedahay inaan wax ka ogaado saharo siciid. yaa waay saharo siciid, baahideesa maxay tahay? sidoo kale dhowr bilood ay igu qaadatay inaan ganacsiga usoo bandhigo. weekendi kasta way wici jirta. hay sahara, sidee baa tahay? haye waa jeclaan lahaa inaan kulan. habar sahara may taydaa iga badan. habar sahara waxay tiraahdaa timirtii hore dab loo waa baan dhihi jiray. maamaadaasaynu wada naqaano. ayadaa teeda ka badan tahay. marnaba kama aysan quusan.
patientiga ee nugulada daarmayso waa wixii ay habar sahra kusoo gelisay. Imagine ay ku leedahay waagii haddii aan habar sahra bushgarayn lahaa oo saari lahaa pressure ma idinla tahay inay ganacsiga la wada lahayd? No. Markay aragtay Stephen inay soo wacday blog ay ku dhajin lahayd. Okay, so patience-tiga waxaasay ku fiican tahay. habar sahar maadaama habar sahar waxay tiri markasta ila hadasho way iska jeclaysiin jirtay. qofka isjeclaysii kaliya sidee tahay xagee wax ku marayaan marnaba ha barashar gareynin ilaa iyo uu ka saaro. Okay, sidoo kale waxa ogaataan dadka bini'aadamka waxay u baahan yihiin waqti. waqti dadna degdeg hadda abay sacaadoo kale markay aragtay MGRS aniga aan soo dhajiyey ee isla markii dhahda abay waxaan rabaa 15 minute kadib way isregistraysay dadka kale ah. abay roodo maalkas waxay noo sheegtaa markay presentation ka baxday inay isregistraysay dadka laakiin saas ma wada aha. ogaada waa caadi ha ka daalin un adiga. Okay, so mar labaad saddexaad waxay ku soo celisay in aad focuska saartay diiradda saartay qofkii inaad isjeclaysiisid sidee hadhowti dad kale uu kugu xiri karo oo kugu sii socon kara xiriirkiinni uusan marna u kala go'in. Wow. I can see your passion when you're translating. I know what part of the story you're talking about. Wow. Well, you know, this has been an awesome time to be able to share. What inspires me is honestly is all of you, is contributing to all of your success, is seeing all the achievements, and not just rank advancements, but like, hey, I got my, you know, the excitement of getting products and making that first sale and making a difference and making a little bit of extra money for our families. Feeling like I matter, right? Feeling like I am meaningful to all of you. And I'm so grateful and I'm so blessed, mashallah, for the time and attention that I've been able to share with you all today of my journey. You know, those that I get to interact with, you know, in the English group. I'm still learning Somali. I will learn Somali. Don't worry, little bit by little bit. But all of you inspire me. You inspire me to be better. You inspire me to show up. You inspire me to play bigger, right? And I want to encourage all of you to stop playing small. We have an amazing opportunity in our hands. Are you maximizing every opportunity that you have right now, every day? Are you working on your business every day? Are you doing the activities that you need to drive your business forward? If the answer is no, why not? What's stopping you? Right? We have this in our hands. We see examples in front of us of what is possible. So if my only encouragement to all of you from all of this is just take action. See what the potential is, what your potential is when you put yourself in action. Knowledge is not power, it's potential power. You need to have execution in order to see results. So if you're brand new and you're just learning this business, that's fine, but don't get consumed with learning everything about the business. Learn something, apply it. Learn something, apply it. Grow, apply it. The little incremental changes that you make in applying what you're learning is going to help you grow faster. So with that, I hope there's some inspiration to take some action, to work on yourself, to, you know, develop your skills, apply yourself, and let's just focus on being the best that we can be, because this opportunity has so much potential that so many of us have not even tapped into, and myself included. I'm getting there, right? And I'll be the first to admit, you know, I'm not always in like all out massive action like I should be, but I'm taking action every day. I'm taking those steps every day. I'm doing the things I need to do to move the needle forward, to grow myself and to grow my business. And even if you only have a little bit of time every day, just take a little bit of time and do something to grow and to grow your business. So that is what I wanted to share
We almost went 2 hours. My gosh. So I'll let you translate that piece and then let me know if there's any questions or anything else you want me to cover, Ifra. Absolutely, my dear. Absolutely. Okay. So gunaanadki maxaa waaye? Gunaanadki waxay tiri aniga horta shakhsiyan waxa I inspire gareeyo ama niyadda ii dhisa mar walba maxaa waaye idinka marka aan arkay tiri qof shalay soo galay oo MGRS keenay qof LD1 noqday qof LD2 maanta ugu dambaysa waxa loo dabaaldegayay walaashan kaltuun oo noqotay LD1 waxyaabahaasaan aniga waxay tiri I dhiirigeliya ma ogtihiin adinka adinka I dhiirigelisaan markaan arkasaa u dadaalaysaan ma seexan karay ku leedahay ma seexan karo horaan ka soo ordaya sidoo kale waxa in kula talinayaa ay ku leedahay in aad iska daysaan inaad cayaartaan small wax yar kulligeen wax allaale wuxuu kombanigeenna oo inoo ballan qaaday kulligeena samayn karno oo 3 milyan oo haddii lagu daro waxyaabaha bonuska 4 milyan soo maanta laga bilaabo wax yar ha iska soo qaadan xisaab male inta jeer qof cod ii duubo doo aniga maskiina iska ahay hooyo ilmaheeda iska korsata haysta wax maskiin la dhaho ma jirto wax allaale waxay samayn karaan nimanka milyaneerayaasha iyo gabadha milyaneerka samayn kartaa wax ma akhriyo hebelow ma jirto maanta waxay tiri is aamina wax allaale wuxuu kombanigeenna na siinaayo oo inoo ballan qaaday inaad samayn kartid sidoo kale waxa laga yaabaa maantoon inaad soo galaysa training tababar kulankaanoo kale aad ku jirtid kulankaan markaa ka baxdid wax allaale waxay nagula talisay waa inaad ku dhaqaaqdaa ilaahow hal mid may ahaato keliya ma aha maqla keliya isku hoyda ma aha ku dhaqaaqay ku leedahay xarakadii hadda ay ka soo hadallo waayo oo barakada ku jirtay maalin kastana waxaan kula talinayaa inaad wax cusub baratid maalin kastana inaad qaadid tilaabo ilaahayow may ahaato hal jaraanjarta waa arday markii laga deganayo hal jaraanjar ilaahow may ahaato maalin kasta waqti yar waxuun ungeli waa ogaan doontaa meesha gaartay ku leedahay okay so hadda waxay diyaar u tahay qof allaale qofkii su'aal qaba meesha qaya ku qoran tahay su'aalo ogama jeedo laakiin waxa u jeedaa ilaa iyo 4 qof oo gacmaha u taagan tahay so waxaan ku soo wareejinayaa walaashay roodo cilmi oo cabaarada nala joogta insha Allah ayadana waxay nagu darsanayso kadibna hal baan ku furaya dabcan waa anigana waa idin la joogaa abaayun baan ku soo wareejinayaa okay so Stephanie I am going to allow Roda to take over this part. As you can see, there's a lot of people that have their hand up. So there's a lot of people that want to say something. The chat is there's a lot of notes here. You want me to stop the recording? Yes, my dear. Go ahead.